হাই গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে পেপার দিয়ে রোজ বানাবেন। আজকে আমি 2 ধরনের রোজ বানানো শেখাবো, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। এখানে আমি 2 ধরনের কয়েল কেটে রেখেছি। একটা হচ্ছে প্লেন, একটা হচ্ছে পাপড়ির মতো আকার দিয়ে রেখেছি। সেই পাপড়ি আকারে এখন আমি কেটে নিচ্ছি। এখন আমি একদম কর্নার থেকে পেঁচানো শুরু করব, একদম পেঁচিয়ে মিডল পয়েন্ট পর্যন্ত নিয়ে যাব। পেঁচানো হয়ে গেলে একদম শেষ মাথায় এসে গ্লু দিয়ে আটকে নেব। হয়ে গেল আমাদের একটা রোজ তৈরি। এভাবে আমরা আরেকটা তৈরি করে নেব। আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।